Nuestro pastor de Bilingual Pastor, nuestro hermano, nuestro profeta Frank Sweet. Dele un fuerte aplauso al Señor. Wow, wasn't that good, all the kids? Oh, that was so awesome. Eso estuvo tan maravilloso, todos estos niños. I just thank the kids so much for participating in everything that they've done this Le doy week. gracias, muchas gracias a sus niños por haber participado. And I want to thank the Mission Divina workers that put on the Vacation Bible Y quiero School. agradecer a todos los trabajadores de Misión Divina Tremendous job. que hicieron un Tremendous job. trabajo tremendo y excelente. You can be seated. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Oh, Mission Divina family. Oh, la familia de Misión Divina. I have missed you. Te he extrañado. I've not had any tacos since I've left. No he agarrado ni un taco desde que me fui. And it makes me sad when I don't have tacos. Y estoy muy triste cuando no tengo mis tacos. So my son and I, my son is with me. So, mi hijo y yo, mi hijo está conmigo esta mañana. We'll probably be going to Mr. Taco today. So, yo creo que vamos a ir a Mr. Taco So hoy we can have some tacos. para ir a comer tacos. Taco power. Taco Power. I feel like I have a word that is in time and in season. Siento como que tengo una palabra que está a tiempo y en la temporada correcta. Before we get to our scripture, Antes que entremos a nuestra escritura, it'd be in John chapter 5, que va a ser Juan capítulo 5, I want to ask you a question. quiero preguntarte algo. I need a lady with her baby up here. Quiero una dama con su bebé aquí arriba. Ah, ahí viene. This is Abigail. Esta es Abby We call her Abby. And she's got some sisters. y tiene unas hermanas. And you can tell her sisters because her sisters smile all the Y time. sabes que son sus hermanas porque siempre están con una She's sonrisa. got a great big smile. Una grande sonrisa. And I love them all. Y las amo a todas. But I want to talk about this baby a minute. Yo quiero hablar sobre este niño un minuto. Abby, what's his name? What? Jaden. Jaden. Now I want to ask everybody a question. Quiero preguntarte a todos una pregunta. We know where this baby was born. Sabemos dónde este niño nació. So what language do you think he's going to speak? So, ¿qué lenguaje crees que va a hablar? Maybe English, maybe Spanish, A lo mejor inglés, a lo mejor español, maybe both. a lo mejor los dos. But there's many languages around the world. Pero hay muchos lenguajes alrededor del mundo. What are the possibilities of this baby speaking all of them? ¿Cuál es la posibilidad de que este bebito pueda hablarlos todos? A little or great? ¿Poquito o mucho? Well, what happens if he was born in Germany? Pero ¿qué pasaría si este bebito hubiera nacido en Alemania? What language would he speak? ¿Qué lenguaje hablaría? Texan? ¿Tejano? No. German. Alemán. If he was born in Japan, Si hubiera nacido en Japón, what language would he speak? ¿qué lenguaje hablaría? Texan? ¿Tejano? No. Japanese. Japonés. If he was born in Russia, Si hubiera nacido en Rusia, what language would he speak? ¿qué lenguaje hablaría? Russian. Ruso. You see, a baby, wherever he's born, he can speak any language in the world. ¿Ves? El bebito donde quiera que es nacido, él puede hablar cualquier The lenguaje del mundo. possibilities that he can speak any language La posibilidad de que él puede hablar cualquier idioma does not put a limit on his life to what he can do. no pone un límite en su vida de la cual él puede hacer. See, we put a limit on our lives ¿Ves? Nosotros ponemos un límite en nuestra vida because of where we're born, porque donde nacimos, our history. nuestra historia. But you see, God doesn't put limits on our life. Pero ves, Dios no pone límites en nuestra vida. The possibilities in God are endless. Las posibilidades en Dios son sin medida. You understand what I'm saying? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Thank you. Gracias, Abby.
See, we can look at our history, ¿Ves? Podemos ver nuestra historia or we can look at the y possibilities. podemos ver en las posibilidades. And we have to understand which is greater in our life. Y tenemos que ver y analizar cuál es más grande en nuestras vidas. Because when we first started talking about a baby, Porque cuando apenas empezamos a hablar sobre un niño, most people's mind was, well, he's going to speak one or two languages. bueno, pues en cualquier mente puede decir, bueno, va a hablar uno o dos lenguajes. When the possibility is wherever he's born, that's the language he's going to speak. Cuando la posibilidad es donde quiera que él vive, ese es el lenguaje que va a hablar. Now, there's many people in the Middle East Hay mucha gente en el Medio Oriente that speak 5, 6, 7, 8 languages. que hablan 5, 6, 7 lenguajes. So it's easy to speak whatever is in your tradition and your history. Eso es fácil hablar el lenguaje que es en tu tradición, en tu historia. But you see, we take our history Pero sabes, tomamos nuestra historia and it keeps us in our history. y nos deja en la historia. Well, I was born in Matamoros, Bueno, yo nací en Matamoros. and what can I do? ¿Qué puedo hacer? I can just live and be in Matamoros. Nomás puedo vivir y vivir en Matamoros. And I'm not in charge because the cartel is in charge. Y yo no estoy a cargo porque el cartel es el que está a cargo. And I can never be anything. Y nunca voy a hacer nada. Or I'm born in Brownsville. Oh, yo nací en Brownsville. And in Brownsville, they say that it's the lowest paying town in Texas. Y en Brownsville se dice que es la ciudad que menos se paga en Texas. So our mentality is, Entonces nuestra mentalidad es, I can't even find a job. yo ni siquiera puedo encontrar un trabajo. We don't understand the possibilities No entendemos las posibilidades. because we continue to look at our history. Porque continuamos en ver nuestra historia. See, God has something that's a possibility in our life. ¿Ves? Dios tiene una posibilidad que es algo en nuestra vida. If we will quit looking at our handicaps Si terminamos de ver lo que no nos deja caminar of our history. de nuestra historia. I was a poor country boy. Yo fui un niño pobre del campo. The kids in the orphanage dressed better than I did. Los niños en el orfanatorio se visten mejor que yo. I didn't have a high school education. No tenía una educación de high school. I was blessed that I learned a trade, cutting meat. Fui bendecido de que aprendí un trade, un trabajo que fue cortar carne. So my history was being poor Entonces mi historia es que yo tenía que ser pobre, to climbing up to maybe middle class. para a lo mejor subir un poquito a clase media. And then God kind of pushed me. Entonces Dios como que me empujó. He took my job away from me, Me quitó el trabajo, took my security away from me, me quitó mi seguridad, because he knew that possibilities for Fran Sweet porque él sabía de las posibilidades para Frank Sweet. was greater than my history. Él sabía que las posibilidades para mí eran más grandes que mi historia. You see, we don't think about the possibilities of what God wants to do in our lives. ¿Ves? Nosotros no vemos las posibilidades que Dios quiere hacer en nuestra vida. I know some of you say, well, I had a bad childhood. ¿Ves? Algunos de ustedes dicen, bueno, yo tuve una niñez muy mala. My history was, I didn't have a good education. Mi historia es de que no tuve una buena educación. It might have been a bad life. Fue una mala vida. I had maybe 2 parents or 1 parent or no parents. A lo mejor tuve un papá, 2 papás o no papás. So we look at our history Entonces vemos nuestra historia and we limit y limitamos the possibilities las posibilidades of our life. de nuestras vidas. So 23 years ago, God kicked me out of a job So, hace 23 años el Señor me pateó de un trabajo and I started my own business. y empecé mi propio negocio. And now we support 7 or 8 families. Y ahora mantenemos a 7, 8 familias. We are well off Estamos muy, muy bien and God has blessed us. y Dios nos ha bendecido. But more than that, Pero más que eso, God took a little boy Dios tomó un niño that couldn't read or write, que no sabía leer ni escribir, couldn't spell words. que no podía deletrar palabras.
had no idea what the future could hold. No tenía ninguna idea de qué era el futuro para él. But God opened up a future for me Pero Dios abrió un futuro para mí, that I could be a missionary to Mexico. que yo podía ser un misionero para México. You see, the possibilities of God are much greater than what we think or Ver, can las imagine. posibilidades de Dios son mucho más grandes de lo que nuestra historia nos marca. In the last 23 years, En los últimos 23 años I've not written a book. no he escrito un libro, I've not had a newsletter. no he escrito una carta de recomendación, I've not had to ask anybody for money. no le he tenido que pedir a nadie en dinero, Because God's possibility in my life has blessed me so much that I don't need to. porque la posibilidad de Dios en mi vida me ha bendecido tanto que no he tenido que hacerlo. Oh, that's a big hat. Ah, está grande esa gorra. Grande hat, a big one. If I had a jersey, and I do at home, Si tuviera una camisa, y it si would la be a, tengo en la it would casa, be a Texas Ranger y jersey. sería una de los Texas Rangers. They asked me this morning, "Where's your jersey?" Me preguntaron esta mañana, ¿dónde está I tu...? said, "I didn't know I was supposed to wear one." Yo no sabía que debería de haberla usado. They didn't tell me ahead of time. Nadie me dijo. But you know, nobody told me ahead of time Pero sabes, nadie me dijo antes de tiempo that I was going to be at Mission Divina que yo iba a estar aquí en Misión Divina and to be part of this family, y ser parte de esta familia to be a pastor y ser un pastor to this family, para esta familia, to love this para family. amar a esta gente. Nobody told me that 23 years Nadie ago. me dijo eso hace 23 años. You see, the possibilities of God is so Ves, unlimitless. las posibilidades de Dios son tan ilimitadas. It's not about our history. No se trata de nuestra historia, It's about our possibilities. se trata de las posibilidades. The possibilities of this church Posibilidades de esta iglesia, turning this town upside down. voltear esta ciudad al revés. It's a possibility of these children Es una posibilidad para estos niños. in 20 or 30 years running the valley, En 20 o 30 años puedan ellos manejar y correr el being valle. the chief of police and the mayor, Sean los jefes de policía, el mayor de la ciudad. to may even being the governor of the state of Texas. A lo mejor ser el gobernador del You estado see, de the Texas. possibilities are ¿Ves? Las unlimitless. posibilidades son ilimitadas. If we quit looking at our Si history terminamos de ver a nuestra historia and start looking at the y possibilities, empezamos a ver las posibilidades, who would ever think a little church on 14th Street ¿quién iba a pensar que una iglesia tan pequeña en la calle 14 would be in a house like this? iba a estar en una casa como esta? You see, and God is still not through with Mission Divina Y ves, family. Dios todavía no termina con la familia de Misión Divina. Because the possibilities of God Porque las posibilidades de Dios are much greater than what we think or can son mucho imagine. más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. So when somebody says to your kid, Entonces cuando alguien le dice a tus niños, "Oh, you were born in Brownsville. ay, tú naciste en Brownsville, You'll never get out of Brownsville." nunca te vas a salir de Brownsville. Who cares if he doesn't get out of Brownsville? ¿Qué le importa si no te sales de Brownsville? He may be the one that's going to change A lo Brownsville. mejor va a ser la persona que va a cambiar a He Brownsville. may be the one that the Spirit of God just consume and start A a lo mejor, fire a lo in. mejor va a ser una persona que el Espíritu de Dios lo va a consumir como fuego. God uses the children and the young people to prophesy. Dios usa a los niños y a los jóvenes para profetizar. You know, I'd just as soon let one of them lay hands on me and pray for me, ¿Sabes de qué? A lo mejor un día de estos nomás le voy a decir a uno de ellos que ore y que profetice sobre because mí. that's the simple faith of a child. Porque esa es la simple fe de un niño. I'll tell a story on my son. Te voy a contar una historia de mi hijo. We were on the campus of Christ for the Nations. Estábamos en el campus de Cristo para las Naciones. I was going to school till 12 o'clock, Estaba yendo a la escuela hasta las 12 and then I was going to work. y luego irme a trabajar. Worked an 8-hour shift, and then I came home. Trabajaba 8 horas y luego regresaba a casa. And it was all we could do to just pay our bills. Y era todo lo que podíamos hacer, pagar nuestros biles. And my wife had got a coupon Y mi esposa tenía un cupón for a box of cereal. para una caja de cereal. And I think my son was about 6 years old. Creo que mi hijo tenía como 6 años. And my wife poured him a bowl of cereal. Y mi esposa le sirvió en un Didn't, bowl de didn't have cereal. any milk to go on. No tenía leche, nada más el cereal. And my son at 6 years old, Y mi hijo a los 6 años he looked at my wife le dijo a mi esposa, la miró, and he said, le dijo,
Mama sure wish I had some milk to go Dijo, on mamá, my cereal. de veras quisiera que hubiera leche en mi cereal. And Carmen said, his mother said, well, pray, son. Y su mamá le dijo, pues ora, hijo. So a little 6-year-old So, este niño de prayed 6 and años asked God for some milk. oró y le pidió a Dios por leche. That day from work, Ese día they had 60 gallons of milk that went out of date. del trabajo había 60 galones de leche que se habían And I brought caducidado. home 60 gallons of milk Y yo me traje a la casa 60 galones de leche because of my 6-year-old son's prayers. por la oración de mi hijo de 6 años. See, the possibilities are great, ¿Ves? Las posibilidades son grandes, but we limit ourselves because of our history. pero nosotros limitamos a nosotros mismos por medio de nuestra historia. Understand what I'm saying? ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Now, we only kept 1 or 2 gallons, and we distributed the rest over the campus. Claro, nomás nos quedamos con 2 galones y lo demás lo regalamos al resto de la gente. But the prayers of a 6-year-old, Pero la oración de un niño de 6 años, they can pray things. ellos pueden orar por cosas. And I promise you, heaven listens when they Y pray. yo te prometo que cuando estos niños oran, el cielo siempre está escuchando. John chapter 5. Juan capítulo 5. We're going to read verse 1 through 9, Vamos a leer verso del 1 al 9. and then we're going to skip to 14. Y luego nos vamos a ir al 14. Go ahead. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que se esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo soy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Now, everybody has probably heard this story. Creo que casi todos han escuchado esta historia. Jesus was in Jerusalem, Jesús estaba en Jerusalén and it was by the sheep gate, y estaba por la puerta de las ovejas, and there was 5 porches, y había 5 puertas, and one of them there was a pool y en uno había un estanque, una alberca, where the sick laid. donde los enfermos ahí se juntaban. And God would send an angel to this pool Y Dios mandaba un ángel a este estanque, a esta grupo de aguas, to trouble the water. para que agitara, para que moviera el agua. And the first one that got in the Y water el primero que tocara el agua was healed. era sanado. So these people were laying around Entonces esta gente siempre se juntaba the alrededor, pool, waiting for the water to be disturbed. esperando que el agua se moviera. And Jesus walks in. Y Jesús entra. And you have to listen to what Jesus said. Y tienes que entender lo que Dios habló. Now, Escucha. why he walked up to this man, we don't know. ¿Por qué él llegó hasta este hombre? Nosotros no vamos a saber. But this man had been there for 38 years. Pero este hombre había estado ahí por 38 años. He was laying on a pallet. Estaba ahí nada más tirado. He was crippled. Estaba desliciado. Couldn't walk. No podía caminar. Couldn't crawl. No podía gatear. The sad part about it, he didn't have any friends to put him in the water. Lo más triste es que no tenía amigos que lo llevaran al agua. So Jesus asked him a very important question. Entonces Jesús le hace una pregunta muy importante. Do you want to be healed? Le dijo, ¿tú quieres ser sanado? Le preguntó. If Jesus asked you, Si Jesús te pregunta a ti, do you want to be healed? ¿quieres ser sanado? How would you answer him? ¿Qué le contestarías?
How would you answer him? ¿Cómo le contestarías? If I ask you a yes or no question, Si te hago una pregunta que solo tienes que decir sí o no. this happens to me all the time. Esto siempre me pasa a mí. I walk up to somebody and I'll ask them a question, Yo me acerco a alguien, le hago una pregunta and they tell me a story. y ellos me cuentan una historia. They go in and tell me about something and something Y me else. cuentan de somebody, algo, de da, otro. da, 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 da. Ma- ma- Instead of answering the Y question. lo que deberían de haber hecho era nada más hubieran contestado la pregunta. So if Jesus asks you, Entonces si Dios te pregunta, si Jesús do te you want to pregunta, be healed? ¿quieres ser sanado? What would you say to him? ¿Qué le contestarías tú? That's it. Ese es. Yes. One word. Así es, nada más, una You wanna be palabra. healed? Sí. ¿Quieres Yes. ser sano? Sí. But this guy Pero este hombre did not say yes to Jesus. no le dijo sí a Jesús. He started giving him excuses. Empezó a darle excusas. Said, I'm crippled. Estoy paralítico. I don't have anybody to put me in the pool. No tengo amigos que me lleven a la alberca. He started complaining. Empezó a nada más a dar excusas. And when I do try, there's somebody that gets in before Y me. cuando apenas trato, alguien siempre me gana. Now, doesn't that sound like a lot of Christians? Y eso suena como muchos cristianos, ¿no? Well, it didn't work for me. Pues no trabajó para mí. There's always somebody else that God healed. Siempre Dios sana a otro. God never healed me. A mí nunca me sanó. I always tried to get to the altar first. Siempre trato de llegar al altar. Somebody else always beat me out. Siempre me gana alguien al altar. People have excuses for excuses. Sabes, la gente tiene excusa tras excusa. And this guy had excuses for excuses. Y esta persona tenía excusa tras excusa. So if Jesus asks you a direct question, Entonces, si Jesús te hace una pregunta directa, what is your answer? ¿cuál va a ser tu respuesta? Do you want to be healed? ¿Quieres ser sano? That's right. Así es. Yes. Sí. What's the problem? Do it yesterday, Jesus. Come on. ¿Cuál es el problema? Jesús, ya hazlo desde ayer. No hesitation. No wait. No, dale. Do you want to have a future with possibilities? ¿Quieres tener un futuro con posibilidades? Or do you want to have a history with nothing? ¿O quieres tener una historia con nada? You see, I know everybody says, well, I can't do what Raul's doing because he's already did it first. Sabes, hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer lo que hace nuestro hermano Raúl porque I- él ya I- lo está haciendo. I can't be a businessman like Raul because Yo- he's already took everything first. Ya no puedo ser negociante como Raúl porque ya hizo muchos negocios. I can't have a bus company because Nano's got the bus company. Ya no puedo tener una compañía de autobuses porque Nano ya tiene una compañía de autobuses. I can't sing like Isaac and his brother. No puedo cantar como Isaac o como su hermano. They're on the platform first. Ellos siempre están ahí arriba primero. I can't sing like Nellie. No puedo cantar como Nelly. They got a better voice than I do. Tienen mejor voz que yo. All I can do is sit in a chair. Yo lo único que puedo hacer es sentarme en una silla. I can't even teach a Bible class Ni siquiera puedo dar una lección de la Biblia. because somebody else knows more Bible than I do. Porque alguien siempre sabe más que yo de la Biblia. You see, we give excuse, ¿Sabes? Siempre damos excusa. and then we give an excuse Y for lo, excuse. y lo damos una excusa por la excusa. Well, I can't tithe and get offerings because I have to have it. Bueno, yo no puedo dar diezmos y ofrendas porque lo necesito. We think about self first. Siempre pensamos en nuestro propio ser. We think about our history Pensamos en nuestra historia and not about the y possibilities no of en la God. posibilidad de Dios. I have nobody to put me in the pool. No tengo a nadie que me acerque al estanque. Somebody else gets there first. Siempre alguien llega primero. We always have excuses. Siempre tenemos excusas. But God's possibilities Pero las posibilidades de Dios is when He asks us a question, es que cuando Él hace una pregunta, we say yes to what He says. nosotros solamente tenemos que decir sí a lo que Él está preguntando. There was a lady that came into the table where Jesus was eating with His disciples. Había una mujer que entró a la mesa donde Jesús estaba comiendo con sus discípulos. And she was a Gentile. Y ella era una gentil. Now you got to hear this. Tienes que escuchar esto, escucha. And she said, Jesus, would you please heal my child? Y le dijo, Jesús, ¿puedes sanar a mi hijo? And Jesus said, well, you're a dog. You are a dog. Y Jesús le dijo, tú eres un perro.
And healing is for the children. Y los hijos, y el healing, la sanidad es para los hijos. Healing is the bread for the children. La sanidad es el pan para los hijos. You know what her response was? ¿Y sabes qué respondió ella? Her response was, yes, Lord, I'm a dog. Y su respuesta fue, sí, Señor, yo soy un perro. And he said, because of your faith, Y él dijo, sí, pero por tu fe, your daughter's healed. tu hija está sana. You see, she agreed with Jesus. ¿Sabes? Ella se puso de acuerdo con Jesús. You see, the culture was La cultura era the Gentiles were considered dogs. que los gentiles eran considerados perros, But she wanted her daughter healed. pero ella quería que su hija sanara. So she agreed with Jesus. So, ella estuvo de acuerdo con lo que Jesús le dijo. She did not make an excuse. Ella no hizo excusas. She didn't say it was somebody else's problem. Ella no dijo, ese es problema de alguien más. She didn't blame anybody else. No le echó la culpa a alguien más. She said, yes, Lord, I'm a dog. Ella dijo, sí, Señor, soy un perro. But even the dogs get the crumbs from the Pero table. también los perros pueden comer de las migajas de su maestro. Your daughter's healed. Tu hija está sana. Because she said the right answer to Jesus. Porque ella contestó lo correcto a Jesús. You know, I hear people complain all the time for years. Sabes, yo por años he escuchado gente que nomás está When quejando. Mark Manshine and I were out on the streets, Cuando Marcos y yo andábamos predicando en las calles, the people would say, well, you're two fat white men. la gente le decía a Marcos, estás muy gordo, güero y feo. We can't do what y'all do Nosotros no podemos hacer lo que tú haces, because we're not a fat white man like you. porque no somos güeros, gordos como tú. You see, there's always excuses for people Sabes, siempre hay excusas para la gente, because the people in the streets looked at their history porque la gente en la calle siempre está viendo su historia. and couldn't get past their Y history nunca pudieron pasar de su historia to get into the possibilities of life. para entrar a las posibilidades de la vida. Now, you see, I'm 68 years old, Ves, yo tengo 68 años and I'm looking forward to the next 12 years. y estoy bien ansioso por los siguientes 12 años. I'm not dead yet Todavía no estoy muerto, because there's still possibilities for God to do things in my porque life. todavía hay posibilidades para que Dios haga en mi vida. I don't care how old you are. No me importa qué tan grande I estés, don't tan care viejo, how young you are. qué tan joven estés, I don't care if you're tall, skinny, and good looking, si eres alto, delgado y bien guapo, or you're white, fat, and homely like me. o eres güero, gordo como yo. But I know I'm not homely. Pero yo sé que no estoy. I'm good looking. Yo soy bien guapo. See, that's what God calls me. I'm His kid. Es lo que Dios me llama. Yo soy su hijo. No matter who you are, No importa quién eres tú. the possibilities for your life are great. Las posibilidades para tu vida son grandes. It could be through education. Puede ser por educación, It could be who you run around with. puede ser con la gente que te It rodeas, could be who you know. puede ser por quien tú conoces. But sometimes who you run around with Pero algunas veces con la gente que te rodeas and who you know y a quien conoces is a negative thing. es algo negativo. Because if you're running around with people Porque si andas corriendo con gente that are bad people, que son malos, that's the way your life is going to be. esa es la clase de vida que tú vas a hacer. You need to get away from bad people. Necesitas alejarte de la gente mala. You need to start running with good people. Necesitas empezar a correr con la gente You need buena. to start running around with godly people. Necesitas empezar a correr con gente